Let us now solve some problems from old question papers. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. If k comma 2 lies in second quadrant, in which quadrant minus k comma minus 2 lies? అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మీకు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ గుర్తుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టూ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్స్, రైట్? హారిజంటల్ యాక్సిస్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాం, వర్టికల్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ థర్డ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? So coordinate system is dividing the xy plane into 4 quadrants, right? మనకి ఏమని చెప్తున్నారు, k, 2 lies in second quadrant అన్నారు, రైట్? k, 2 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉందన్నారు, రైట్? మనకి k వాల్యూ ఏంటో తెలియదు, బట్ పాజిటివ్ వాల్యూనా నెగిటివ్ వాల్యూనా అనేది కూడా తెలియదు. అది తెలుసుకోవడం కోసం మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఈ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్కి x వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, మైనస్ సైడ్ ఉన్నాయి, రైట్? సో మైనస్, అండ్ వై వాల్యూస్ చూస్తే కనుక ప్లస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ కామా ప్లస్లా ఉండాలి. అంటే కే అనేది ఒక నెగటివ్ నెంబర్, రైట్? కే అనేది ఒక నెగటివ్ నెంబర్. సో మైనస్ కే అనేది ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెంబర్. సో మైనస్ కే కామా మైనస్ 2 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కామా నెగిటివ్ నెంబర్, రైట్? సో పాజిటివ్ కామా నెగిటివ్ ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ అండ్ వై యాక్సిస్ నెగిటివ్గా ఉండేది ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? సో చాయిస్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్? కే కామా 2 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటే మైనస్ కే కామా మైనస్ 2 అనేది ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? The graph of y plus x square equal to 0 lies in which quadrants? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు. ఓకే, అగైన్ లెట్స్ లుక్ at this coordinate system. You have origin O, that is 0, 0, and x axis is horizontal axis and vertical axis is y axis, right? మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, y plus x square ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, y ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ ట్రై డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ కామా వై అనే టేబుల్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, 0 స్క్వేర్, రైట్? వై ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వై ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, right? It is going to be minus 1. x equal to 2 తీసుకున్నాం అనుకుందాం, x equal to 2 తీసుకుంటే y ఏమవుతుంది, y equal to minus of 2 square, this is going to be minus 4. Now let me take x equal to minus 1. x equal to minus 1 తీసుకుంటే y is going to be minus of minus 1 whole square, right? This is going to be minus 1 only, right? X equal to minus 2 తీసుకున్నా you get again minus 4 only, right? Now let's plot this. X equal to 0, y equal to 0, point is here, right? X equal to 1, y equal to minus 1, the point is here. X equal to 2, y equal to minus 4, the point is here, right? X equal to minus 1, y equal to minus 1, the point is here, and when it comes to x equal to 2, y equal to minus 4, the point is here. So let's connect. This is the curve, right? ఈ కర్వ్ అనేది ఏ క్వాడ్రెంట్స్లో ఉంది అనేది అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. This is my Q1, this is Q2, this is Q3, and this is Q4.
ఏ క్వాడ్రంట్స్లో ఉంది? Q3 అండ్ Q4 అనే క్వాడ్రంట్స్లో ఉంది. సో చాయిస్ 3 is the right answer. Understood? The line x equal to 2017 is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 2017 అనేది ఏ లైన్? దానికి స్లోప్ డిఫైన్ చేయలేదా? ఈజ్ ఇట్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్? ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి బోత్ 1 and 2? ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి నన్? ఓకే, అది చూడడం కోసం మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. Horizontal axis x axis, vertical axis is y, right? Now x equal to 2017, for example 2017, x equal to 2017 ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. ఓకే, this is 2017. Now ఈ 2017 రిప్రజెంట్ చేసే లైన్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. It is going to pass through the point x equal to 2017. y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సో చాయిస్ 2 అనేది ఆన్సర్ అని తెలిసిపోతుంది మనకి. చాయిస్ 1 ఆన్సరా కాదా అనేది తెలియదు, రైట్? సో స్లోప్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? స్లోప్ ఈజ్ డెల్టా వై డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్, రైట్? y2 మైనస్ y1 డివైడెడ్ బై x2 మైనస్ x1. ఓకే, y2 మైనస్ y1 అనే దానికి ఎంత వాల్యూ అయినా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y2 ఇక్కడ తీసుకున్నాను, y1 ఇక్కడ తీసుకున్నాను, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చి ఒక ఫైనైట్ నెంబర్. బట్ x2 మైనస్ x1 అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఎ బిగ్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 0. వీ డోంట్ హ్యావ్ ద డెఫినిషన్ ఫర్ దిస్, రైట్? సంథింగ్ బై 0 అనే దాని వాల్యూ తెలియదు, అంటే స్లోప్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. అంటే చాయిస్ 3, 1 and 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? ద లైన్ x ఈక్వల్ టు 5y పాసెస్ త్రూ అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ఏమన్నా ఇస్తే కనుక y ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టైమ్స్ x అని రాసుకుంటాం, రైట్? సో y ఈక్వల్ టు x బై 5 అవుతుంది, అంతేనా? ఈ 5ని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేస్తే y ఈక్వల్ టు x బై 5 అయింది. మనకి ఇచ్చిన మల్టిపుల్ చాయిస్ చూడండి. ఈ పాయింట్స్లో ఏ పాయింట్స్ నుండి పాస్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ x ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 1 అంటే y ఈక్వల్ టు 1 బై 5 అవుతుంది, రైట్? అంటే 1 కామా 1 బై 5 అనే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. 2, 3 నుంచి పాస్ అవుతుందా లేదా? x ఈక్వల్ టు 2 అనుకుందాం, అప్పుడు y ఈక్వల్ టు 2 బై 5 అయింది, రైట్? ఇట్ మీన్స్ ద పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 బై 5, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. x ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం, y is going to be 0 by 5, that is also equal to 0, right? It means 0, 0, right? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుంది. యూ అండర్స్టూడ్? అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై దిస్ లైన్. y ఈక్వల్ టు 0 అయితే x ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, x ఈక్వల్ టు 0 అయితే y ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. చాయిస్ 3 is the right answer, but for confirmation sake let's check this also. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, y ఎంత అయింది ఇక్కడ? 1 బై 5 అయింది, కానీ ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్, రైట్? సో చాయిస్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ P దట్ ఈస్ 2, 3 ఫ్రమ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2022లో. ఓకే, so let's say that I have a coordinate system like this. Origin is at 0, 0 and horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. The point P coordinates are 2, 3 అంటే x value 2 and y value 3, right? x value 2 and y value 3 అంటే this is the point. This point is P. The distance of point P from x-axis అన్నారు. ఓకే, x యాక్సిస్లో ఏ పాయింట్ తీసుకోవాలో మీకు అర్థం కాకపోతే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ని తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే x వాల్యూ 2 అని ఇచ్చారు Pకి.
రైట్. అందు గురించి ఇలా తీసుకుంటే ఏ అనేది కనుక ఈ పాయింట్ అనుకుంటే కనుక దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి 2, 0 అవుతాయి. పి అనే పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి 2, 3. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్. ఓకే, సింపుల్గా చూస్తే కనుక ఈ ఏ నుంచి పికి కనెక్ట్ చేసే లైను లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ పి, రైట్. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ 3 యూనిట్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. బట్ అలా కాకుండా మనం ఫార్ములా యూస్ చేసి కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్తుంది, రైట్. లెట్స్ ఫైండ్ దట్ d ఈక్వల్ టు square root of x2 minus x1 whole square. Let me call this point as x2 comma y2 and this point as x1 comma y1. Okay, so x2 minus x1 whole square ante 2 minus 2 whole square plus y2 that is 3 minus y1 that is 0 whole square. This can be written as 0 square plus 3 square, right. This is going to be square root of 3 square, square root of 9 that is equal to 3. Manaki direct ga kuda 3 ane answer ochindi, right. Understood how to solve this kind of problem? What is the distance between points 0, a and 0, minus a? ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా తెలుసు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ 0, a ఉంది కదా. లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ x1, y1. ఓకే, x2, y2 is going to be 0, minus a. Now let's substitute these values into the formula. The distance d is equal to square root of x2 that is 0 minus x1 that is 0, 0 minus 0 whole square plus y2 that is minus a minus y1 whole square, right. This can be written as 0 square plus minus 2a whole square, right. This can be written as square root of 4a square, right. It means it can be written as square root of 4 times square root of a square, that is 2a, right. 2a is the answer. The distance between 2 points, given points, is 2a. Understood? What is the distance between points 0, 0 and 5, 12? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. The distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ పాయింట్, let me say that is x1, y1 that is equal to 0, 0, and the second point that is x2, y2 5, 12. Now let's substitute these values into this formula. For that, the distance d can be written now as d equal to square root of x2 minus x1 that is 5 minus 0 whole square plus y2 minus y1 that is 12 minus 0 whole square, right. Now this can be written as square root of 5 square plus 12 square, right. This is going to be square root of 25 plus 144 that is equal to square root of 169 that is equal to 13. So the distance between these 2 points is 13 and choice 3 is the right answer. Understood? 0, 0, 1, 0 and 0, minus 4 are the vertices of dash triangle. అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మన దగ్గర లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ a triangle like this A, B,
సి, రైట్? ఏ అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి 0,0 అనుకుందాం. బి అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ లెట్స్ సే 1,0 అండ్ సి అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ 0,-4. ఓకే, మనకు అర్థం కావడం కోసమే ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం, కానీ ప్రాపర్గా గ్రాఫ్ పేపర్ మీద డ్రా చేస్తే ఇలా రాదు. ఓకే, నౌ ఈ 3 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఆ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఈక్విలేటరలా, ఐసోసెలసా, రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసెలసా, రైట్ యాంగిల్ జస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? ఇది ఎలా చెప్పగలం మనం అంటే, మనకి లెన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ తెలిస్తే ఏబి, బీసీ అండ్ సిఏ, ఈ 3 లెన్స్ తెలిస్తే కనుక we can say whether those are going to be equilateral or isosceles, right? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ చెక్. అంటే రైట్ యాంగిల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం అనేది తర్వాత ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఈక్విలేటరల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, నౌ అంటే మనకి ఈ లెన్స్ తెలియాలంటే, ఏబి లెంత్ తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అనేది తెలిస్తే మనకి ఏబి లెంత్ తెలిసినట్టే, రైట్? అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. Distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let me say that A is 0, 0, right? B is 1, 0. Now let's find the distance between these two. Okay, that is AB. Square root of the distance between A and B is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? ఇది x1, y1 అనుకుందాం, ఇది x2, y2 అనుకుందాం. అనుకుంటే x2 minus x1 whole square, that is 1 minus 0 whole square plus y2 minus y1, that is 0 minus 0 whole square, right? This can be now written as square root of 1, that is equal to 1. So AB length వచ్చేసింది 1. Now let's find BC length. Okay, B is 1, 0 and C is 0, minus 4, right? Now let me call this as x1, y1 and this is x2, y2. Now BC length కావాలి అంటే మనకి it is going to be square root of x2 minus x1, that is 0 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This can be written as square root of 1 square plus 16, right? This is minus 1 whole square, that is 1 square, then you can write it as 1, and this is minus 4 whole square, that can be written as plus 16, right? So this is square root of 17. Okay, now the third length, AC length, let's find. A is 0, 0 and C is 0, minus 4, right? AC length ఏంటో చూద్దాం. AC equal to square root of x2 minus x1, that is 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is going to be square root of 0 plus 16. This is 4. Right? Square root of 16 equal to 4. Now we have 3 sides which are different in length. Right? 1, root 17 and 4. అంటే ఈక్విలేటరల్ అవ్వదు, ఐసోసెలస్ అంటే 2 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి, అది అవ్వదు. ఈక్విలేటరల్ అంటే 3 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి, అది అవ్వట్లేదు, రైట్? దెన్ ఇది రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసెలస్ అవుద్దా అంటే ఐసోసెలస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సో రైట్ యాంగిల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్ యాంగిల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే పైథాగరస్ థియరం వాడటం ద్వారా. పైథాగరస్ థియరం ఏమని చెప్తుంది? స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum of the squares of other 2 sides, right? Side 1 square plus side 2 square. ఇది చెప్తుంది, రైట్? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ 2 sides అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏది హైపోటెనస్ అనుకోవాలి నేను? లాంగర్ లెంత్ ఉన్నదాన్ని హైపోటెనస్ అనుకుందాం. ఓకే, అంటే రూట్ 17 అనేదాన్ని హైపోటెనస్ అనుకుంటే కనుక రూట్ 17 whole square
ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఇది అయితే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా దెన్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 17, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 plus 16, right? That is equal to 17. Now you see, మనకు బీసీ అనే సైడ్కి స్క్వేర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్, అంటే ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ స్క్వేర్ అయింది. ఇలా ఎప్పుడైతే అయిందో ఒక సైడ్కి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అయిందో ఆ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని పైథాగరస్ థియరం చెప్తుంది, రైట్? ఆర్ కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం చెప్తున్నట్టు. ఓకే, పైథాగరస్ థియరం ఈ రిలేషన్ చెప్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్ వ్యాలిడ్ అని తెలిసిందో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఈజ్ 90 degrees అని కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం చెప్తుంది. ఆ యాంగిల్ ఏంటంటే ఏదైతే హైపోటెనస్ ఉందో దానికి అపోజిట్లో ఉన్న యాంగిల్ 90 degrees అని చెప్తుంది. మనకి హైపోటెనస్ ఏంటి? బీసీ, రైట్? సో బీసీకి ఆపోజిట్గా ఉన్నది అంటే యాంగిల్ ఏ వచ్చి 90 degrees అని చెప్తుంది. అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్తుంది కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అండర్స్టూడ్? The quadrant in which the point divides the line segment joining the points 7, -6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lies in అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి there is a line segment joining these 2 points. ఓకే, for example we have 2 points, there is a line segment joining them. Okay, and there is a point which divides this line segment in the ratio of 1:2. అలా చేస్తే వచ్చే పాయింట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దట్ పాయింట్ యాజ్ పి, అది ఏ క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లైక్ దిస్, రైట్? దిస్ ఈజ్ x axis and this is y axis. X and y will be positive in first quadrant, right? In the second quadrant, x is negative and y is positive, right? In the third quadrant, both are negative, and fourth quadrant, x is positive and y is negative, right? మనకి 7, -6 అని ఇచ్చారు. అదేంటి? x is positive and y is నెగటివ్. అంటే ఈ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ 3, 4 అనేది సెకండ్, బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది. అంటే వీ హ్యావ్ 2 points. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ బి, వీ హ్యావ్ ఎ లైన్ లైక్ దిస్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నౌ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడతాం. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సెక్షన్ పాయింట్ ఆర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ x, y ఈక్వల్ టు m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. రైట్? ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ x1, y1 ఈక్వల్ టు 7, -6 అనుకుందాం. ఓకే, x2, y2 ఈజ్ 3, 4, రైట్? అండ్ m1 ఈజ్ టు m2 ఈక్వల్ టు 1:2, రైట్? నౌ లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ ఫార్ములా. x, y ఈక్వల్ టు m1 x2, m1 is 1 and x2 is 3. 1 times 3 plus m2 is 2. 2 times x1, that is 7, right? Divided by m1 plus m2, right? Comma m1, 1 times y2. y2 is 4 plus m2, 2 times
y1 that is minus 6 divided by 1 plus 2, right? This can be now written as 3 plus 14 divided by 3, comma 4 minus 12 divided by 3, right? So this is going to be 17 divided by 3, comma minus 8 divided by 3. So this is the point which divides the given line segment in the ratio of 1:2. మీరు చూస్తే this is positive and this is negative. Okay, x-axis positive, y-axis negative ఉన్నది ఏంటి? Fourth quadrant, right? So answer is choice 4. Understood? The coordinates of point which divides the line joining points 2, 3 and 4, 5 in the ratio 1:2 internally is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. దీన్ని సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ ఫార్ములా is defining the section point as x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. నా గివెన్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దాన్ని 2, 3ని x1, y1 అనుకుంటాను, రైట్? 4, 5 అనేదాన్ని x2, y2 అనుకుంటాం. Now m1 is to m2 is 1:2, right? Now let's substitute these values into the given formula. So p, that is x, y is equal to m1 times x2 plus m2 times x1 divided by 1 plus 2, m1 plus m2, m1 times y2 that is 5 plus m2 times y1 that is 3 divided by 1 plus 2, right? Now this can be written as 4 plus 4 divided by 3, 5 plus 6 divided by 3, right? This is going to be 8 by 3, 11 by 3. You see 8 by 3, 11 by 3 is given as choice 2, right? So choice 2 is the right answer. Understood?